commission is how you're gonna buy the villa in Nha Trang. If you live on the base, you can still buy the house in Nha Trang in 130 years. Your girlfriend already fuck you left. Hey Tom, it's the one and only Floyd Money Mayweather. First I want to say congratulations on your YouTube channel. Everybody needs to follow your YouTube channel. So what everyone needs to do is subscribe to Tom Peng. Great guy, great person. Tom, keep up the great work. All right, we need to talk about your villa, right? So what's your name? Trần Đức Thiện. Trần Đức Thiện. Thiện. Okay, I don't know. But Thiện, okay. So Mr. Thiện is going to buy a villa in Nha Trang. Maybe one in Mune, maybe one in Vũng Tàu. Because Mr. Thiện wants to start 3 families. I don't know. But anyways, right? He wants to help Vietnam populate. Right? So how is he gonna do it? Let's say he go sell. And he follow the training. And he especially rules the most important lesson in sales, number 2. What's that? A2. Anybody online? Cần hơn like. Sell cho khách hàng lớn. Right, but like. Okay. Content 5,000 points and A2, right? Rồi, 5,000 points. That's right. Now it's 5,000 points. Golden A1, golden A3, B2. B2. I run out of time, so I don't check your report. You still can go bankrupt. Okay? Everybody understand? Okay. So sell to big customers. Okay? And Mr. Thiện will do that because he followed the training. So every day he decided he's gonna at least meet how many customers you want to meet. Gặp tối thiểu bao nhiêu? Give me a number. Cho tôi một con số. He's gonna meet 10 customers. Fucking bullshit. Anybody here can meet 10 customers? No. Okay, give me a real number. 5. I believe her. She says 3. And I think 5 is possible. Miss Nok Vu, our sales director, was in China with me. And we go visit, other channels, other companies. Their KPI is 6 demo. They have to meet 6 customers a day. Okay? Our KPI is only face-to-face or Zoom demo. Our KPI very easy. Customer face-to-face, you pass. There's no reason to fail. But Mr. Thiện, okay, he's gonna do more than KPI. He's gonna do it for love. Because he doesn't want his girlfriend to wait 11 years to marry him. Love and sex, the most powerful motivator. He wanna put a baby inside. Và bạn Thiện muốn bạn gái mình có bầu. Okay, is that right? Được rồi. Oh, yeah, really? Okay. Right? So, how many demo are you gonna do? Ít nhất là 3. At least 3. Okay. Let's say 2. Okay, let's say 2. 2 face to face. And how many days are you gonna work? 30 ngày. Fucking bullshit. You're gonna work 30 days? You all promised me that, but you don't do it. Let's say you work 20 days. 2 demo a day, 20 days. Mỗi ngày 2 demo. So you're gonna do, you said 3 demo, right? Demo, đúng okay, không? let's say I pretend I believe you. 3 demo, and you're gonna work 23 days a month. How many total demo you do a month? 69. Who said first? He first. It's a question, Đây là một câu hỏi đó mọi người. 5,000 points. Okay. So 69 demo. That's a nice number. Okay, 69 demo. But you don't close all customers. Okay, let's say you really understand the product. I'm gonna minus point somewhere. Minus point A2. Trừ điểm A2 nha. A2. Yeah, A2, 500 points. Okay, so 69 demo. Big customers. And let's say you only close 20%. How many customers at the close? 14. Bao nhiêu ạ? 14. Khoảng 12. 14. 13, 14, 14. 14. Khách hàng. Who said 14 first? 14 là A1. Hải Phòng. Hải Phòng. 14 là A1, correct. 2,000 points. 5. Five what? Oh, 5,000 points. Okay, anybody online say right? Đà Nẵng. Da Nang, 5,000 points. And those 14 deals,
because Mr. Tia is going after big customers. Mr. Kwang, sales director, go sell. What is a big deal? Dạ tặng 210 triệu. It's about 250 million. Okay, you try to go for 250 million. Or you going for a verified supplier. Right, but let's say 250 million. You close 2 deals, 250 million. Okay, 2 deals, 250 million. 5 deals, medium size, 150 million. Another 7 deals, small deal, maybe Wow. 50 million. What's your total revenue? 1,600,000 A1 A1, 5,000 points. and Đà Nẵng. Really? Seriously? Da Nang 5,000 points, 1.6T. And what did we say about go sell commission? A2, 5,000 points. So what's Mr. Tia's commission? 480 B1, 5,000 points. 480. 80 So Mr. Tia, this is not a question. I'm asking Mr. Tia only, okay? So if you buy a villa, do you have to pay full price? Dạ không, tôi có thể là How much you have to pay? 50%, 30%. 30%, you're right. Bạn đúng. I just bought an apartment, I only pay 30%, they give me the key. What's okay, sit down. Everybody, now everybody, right? What's 30% of 60? 180 triệu. 5,000 points. So, okay, now this question is only for Mr. Tia. So, how long can you take the key? How long? Bao lâu vậy? 4 10. Yeah, that's right. Yeah, you can do it 4 months approximately. So that's how you do it. Whatever it is, it could be a house, it could be a car, it could be, helping your family. But it's not easy. Nobody can do it right now. But it doesn't mean it cannot be done, right? Who is doing like 3 demos a day? Bây giờ ai mà làm 3 demo một ngày? Just have to do that. And be good at the product and solve customer problem. Make anything happen. All right, everybody got it? Yes. Okay, now, remember I told you your KPI first week. Your second test is this week. You have to learn the product. You have to learn the product quickly. While you're learning the product, you're also calling customers. You're not just doing one thing, you're doing multiple things. And when you call the customer, they want to do a meeting, you do the meeting. But you don't know the product yet. The meeting will be shit. Bring the leader, bring someone to help you. Do the meeting. Okay? So, and there will be customers, after you do meeting, you want to follow up. So the way we use the 4 steps is every day you do the 4 steps. Anytime you call new customers. You do the meetings that you set up, right? And you also follow customers every day. It's not you do 1 step a day. You do all 4 steps every day. Everybody understand what I mean? Yes. Okay. Your KPI first week is to learn the product and do face-to-face demo a day. I'm sorry, this week, call customers and do face-to-face. Đối You mặt do trực tiếp. face-to-face, you pass this week. Very simple. We have a QA team that will check your demo. So if you do a fake demo, they will know. And then they will fail you. So don't do fake demo. If you cannot do face-to-face demo, you can also pass by doing Zoom demos. Everybody understand me? Yes. Yeah. They say yes, but I don't know. So last thing I want to talk about is CRM. So this afternoon we talk about how CRM can help our customers. Everybody remember that, right? Yes. Yes. Now, we are salespeople. CRM can also help us. So you put all the customers into CRM. Every call you make in our CRM, the call is recorded. You always remember what the customer said. In our company, no choice, you have to use CRM. And for good reason. If you use CRM, you remember every customer. If you don't use CRM, are you going to remember 100 customers you call every day? No. That's right. So you gotta use the CRM, and in our CRM, you can also categorize the customers. So you have some customers that are closing 7, meaning they will pay in 7 days. You have customers that are closing 30, so they'll buy in 30 days. You have customers that are closing 90 and 180. So you focus on the closing 7, talk to them, close the deal. Follow up your closing 30, 90, 180. You wanna convert them down from 180 to 90 to 7, to 30 to 7.
right? You always want to have 3 to 5 closing 7 anytime. If you have 0 closing 7, what does that mean? What does that mean? If you have 0 closing 7, you have no deal this week. If you have 0 closing 7 and 0 closing 30, what does that mean? No deal this month. That means no money. Yeah, because when you have no deal, we also deduct your base. Our base is shit. And you should not want to make your base. You want to make commission. Commission is how you're gonna buy the villa in Nha Trang. If you live on the base, you can still buy the house in Nha Trang in 130 years. Your girlfriend already left. She's fucking someone else. Okay? So go after commission. All right? I think we're ready. Any questions? No. Okay. So, congratulations to A1. Rồi, chúc mừng em Da Nang very close. Da Nang, they went from the bottom to second place. So let's give them 2,000 extra points. All right. And congratulations to A3 too. A really good showing. So now, I would like to welcome A1 on stage. Wait. Let me tell you what you have to do. If you want my money, you have to come up here and you have to share with all of us. How does this sales training benefit you? Do you still want to pursue a sales career? Do you still want to do this? How is this going to help you financially? Right? And if you come up here and cry, oh, I mean, I have money. Please come up. Dạ, chào mấy anh chị ạ. Sau buổi training hôm nay thì nhóm em cũng rất là vui khi mà nhận được giải thưởng của CEO của công ty mình ạ. Thì sau cái buổi training này thì em đã học được rất là nhiều thứ, từ cái cách mà tiếp cận từ tất cả cái quy trình để mà em có thể để có thể chốt được cái đơn hàng ạ. Và cũng nhận được rất là nhiều cái động lực để mà tiếp tục cái công việc sale này ạ. Cũng rất là ngưỡng mộ những anh chị trong tuần qua đã chốt được rất là nhiều đơn hàng, rất là nhiều. Em sẽ lấy anh chị làm động lực để mà cố gắng hơn nữa. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, em là Kim Phú. Thì em đến đây là nhờ sự cũng cảm ơn là bác giám đốc, bác Tom và các anh chị ở đây đã hỗ trợ cho mọi người có được một cái buổi training thật là hữu ích như thế này. Thì qua cái buổi này thì em thấy cái buổi training này nó giúp em thay đổi được rất là nhiều. Trước đây em cũng là một nhân viên sale, nhưng mà B2C á, nhân viên sale tiếp xúc cá nhân thôi. Nhưng mà đến đây thì em thấy cái tương lai, cái khả năng phát triển của mình sẽ có cơ hội nhiều để phát triển hơn. Và em sẽ cố gắng để tiếp tục cái công việc sale này, và sẽ hy vọng là sẽ được gặt hái được nhiều thành công ạ. Em cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, em tên là Ánh Tiến. Thì hôm nay em rất vinh dự được đứng ở đây, và vinh dự hơn là được nằm trong cái team A1 và đạt được giải thưởng ngày hôm nay. Thì hôm nay em qua cái buổi training này em học được rất là nhiều điều, từ những cái tip để mình làm sao tốt hơn, từ các cái quy trình từng bước một. Và bên đó thì cũng có chứng kiến được những cái thành tựu mà các anh chị đã đạt được. Đó cũng là một trong những cái động lực thúc đẩy em làm việc ngày tốt hơn. Trước đây em cũng chưa có biết nhiều về cái công việc sale này, nhưng mà qua buổi training ngày hôm nay em có cái nhìn khái quát hơn, có cái nhìn sâu hơn, và đã tiếp được cho em niềm đam mê hơn đối với công việc này. Dạ em xin cảm ơn ạ. Dạ em xin chào tất cả quý anh chị. Sau buổi training ngày hôm nay thì nó đã đưa cho em học hỏi thêm được nhiều kiến thức hơn, học hỏi thêm nhiều kỹ năng để mà bán hàng, tiếp cận với khách hàng để mà có thể sale hiệu quả. Trước đây thì em cũng có từng làm sale rồi, nhưng mà
qua telesale nhiều hơn, chưa có gặp được trực tiếp khách hàng. Sau buổi training ngày hôm nay thì em hy vọng là em sẽ học hỏi thêm được từ các anh chị cũng như là đồng nghiệp của mình để mà học hỏi để mà có thể thành công hơn trong chặng đường tiếp theo. Em xin cảm ơn. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thúy Uyên ạ. Trước khi đến đây thì em cũng chưa biết nhiều về công việc sale, nhưng mà sau buổi training thì em học hỏi thêm được nhiều và em có nhìn thấy được những cái anh chị đã hoàn thành được cái công việc của mình, thì em thấy đó là một cái động lực để cho em phấn đấu trong công việc và sẽ cố gắng nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ, em chào tất cả các anh chị ạ. Thật ra là sáng hôm nay em đến đây chỉ với một cái tâm thế là đến đây để dự một buổi training về nhân viên sale thôi. Em không biết nó là như thế nào, nhưng qua cái buổi training ngày hôm nay thì em đã học hỏi được rất nhiều thứ. Và cái mục tiêu lúc đầu của em khi đến đây là chỉ để làm để có lương, để nuôi bản thân mình thôi, không phải nhờ ba mẹ nữa. Nhưng sau ngày hôm nay thì tham vọng của em đã lên rất nhiều rồi. Em đã muốn nhận được hoa hồng từ các cái đơn hàng lớn từ các công ty, và em tin rằng là sau cái buổi training ngày hôm nay em sẽ cố gắng thật nhiều để em đạt được cái tham vọng mà em đang muốn ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ em chào anh chị, em chào bác Thơm, chào tất cả các mọi người ở đây. Thì em tên là Nhật Minh. Thì qua buổi training này thì em học được rất là nhiều về kỹ năng tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm data, từ các tiếp nhỏ nhỏ để đàm phán có thể thành công. Thì trước đây của em là em chưa có kinh nghiệm nhiều về làm sale. Thì qua buổi training này thì em cũng đã có thể tiếp nhận được khá kinh nghiệm từ buổi training này, và từ những thành tựu của anh chị thì em càng muốn phấn đấu rằng mình sẽ có được một vài thành tựu như anh chị. Em cảm ơn ạ. Okay, congratulations, congratulations A1 team. That was a good speech, everybody. Who's the leader? Okay, here you go. 3.5 million. Rồi, 3,5 triệu cho team A1. Congratulations. Chúc mừng các bạn.